sending to vendors, suppliers కి ఎందుకు పంపిస్తాం డన్నింగ్ నోటీసెస్? But usually we purchase materials from vendors, we make payments to the suppliers, right? But why we send dunning notices to them? In what scenario? Yes. Hmm. Huh? We are making payment to them, right? So yeah, yeah. So two scenarios. Either you are making more than what we purchase, correct? So the second scenario is advances. We have made advance to the vendors, but we have not done any purchases. So మన అమౌంట్ సప్లయర్ దగ్గర ఉంది. సో పర్చేజ్ చేసినా వాడు మెటీరియల్స్ పంపించట్లేదు, సర్వీసెస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు, బట్ స్టిల్ అవర్ అమౌంట్ ఈస్ విత్ సప్లయర్. ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ యూ విల్ డూ, విల్ సెండ్ డన్నింగ్ నోటీసెస్. సో డన్నింగ్ ఫంక్షనాలిటీ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ బోత్ కస్టమర్స్ అండ్ వెండర్స్ ఆల్సో. సో దిస్ వాస్ one of the interview this question was raised, sir. Okay, so now let us understand the configuration settings. Okay, we have very few settings but little tricky understanding it. So what is your first configuration settings for Dunning? Go to the SPRO IMG path. Let me close all the screens. Okay, I'm closing. Financial accounting, accounts receivable, accounts payable, business transactions, same place. Yesterday we were discussing interest calculation. Here Dunning we have. Dunning, basic settings for Dunning. Dunning areas. So this Dunning area. So Dunning area basically which is defined if you want different calculations. Okay. So one company code says I want the first Dunning letter after 3 days, second Dunning letter after 6 days. After that, after for every 3 days they want the Dunning notice. But another company code says a different days. So in that case, we'll define different Dunning areas, company code wise. Screen share later, sir. Okay. So Dunning area. So as of now, we have only one company code. I will define. I'm not going to define any Dunning areas. Dunning keys. What is the definition of Dunning key? For example, మీరు అనుకోండి ఒక విఐపి కస్టమర్ ఉన్నాడు మనకి. సో విఐపి కస్టమర్కి మీరు క్రిటికల్ డన్నింగ్ లెటర్ పంపిస్తారా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డన్నింగ్ లెటర్ 1 ఏముంటుంది, ఒక ఫాలోఅప్ ఉంటుంది, ఒక రిమైండర్ ఉంటుంది. సెకండ్ది కొద్ది హార్ష్ సెంటెన్స్ వర్డ్స్ యూజ్ చేస్తూ పంపిమని అడుగుతాం, రైట్? అమౌంట్ పే చేయమని అడుగుతాం. థర్డ్ లెటర్ లిటిల్ ఇంకా హై హై లెవెల్లో ఉంటుంది హార్ష్గా లెటర్, ఓకే, విత్ టిపికల్ వర్డ్స్. ఫోర్త్ డన్నింగ్ లెటర్ యూ మైట్ రిలీజ్ వన్ లీగల్ నోటీస్ ఆల్సో. So do you think that you are sending that, do you think for the VIP customer also you are going to send a legal dunning notice? No, right? So in such cases, we'll define dunning key and we'll just limit the maximum level of dunning letter to the respective dunning key. This dunning key will be assigned in the customer master. సో మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాం. కొంతమంది కస్టమర్స్కి నేను ఫస్ట్ సెకండ్ పంపిస్తాను, థర్డ్ ఫోర్త్ డన్నింగ్ లెటర్ పంపించను అని. Okay, we can restrict the maximum level of dunning notices to the specific customers by assigning dunning key. See, triggers maximum dunning level 1 2 3. Understood? So in our scenario I'm not defining anything else. So define dunning block reasons, it's up to you, it's up to the requirement. Okay, if you want to block the dunning, yes, you can block the dunning for the particular customer by giving the reasons. Now this is the main configuration setting that you are defining all the dunning settings. Okay, the first one is dunning procedures. Now you have to define new procedure here. Dunning procedure, give some identification. Dunning procedure for TE, Telu company code. I'll just give the description as Dunning procedure for Telu company. Okay, Dunning interval in days. So how frequently you want to execute this program? Every 1 day or every 10 days or every 15 days, depends upon the number of dunning levels and the frequency of days. సో నెంబర్ ఆఫ్ లెవెల్స్ యూజువల్లీ క్లయింట్స్ మాక్సిమం 4 లెవెల్స్ కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయదు. సో నేను చూసిన క్లయింట్స్లో మాక్సిమం 3 or 4 యూజ్ చేసేవారు. ఓకే, బట్ ఎస్ఏపి 9 లెవెల్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్. సింగిల్ లెటర్, రైట్? సో 9 డన్నింగ్ లెవెల్స్ కెన్ బి డిఫైన్డ్. The maximum dunning levels that you can define in SAP is 9. But for now, I'm defining 4 dunning letters. Okay, line item grace periods. So grace periods usually మీరు 3 days grace periods ఇస్తాం, generally speaking. Okay, it's up to the client requirement. If you want to give, you can, if they ask you to enter some grace days, we'll enter the grace days. Okay,
డ్యూ అయిన తర్వాత సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కస్టమర్కి సేల్స్ చేసాం ఈ రోజే డ్యూ, ఈ రోజు అమ్మినాం, ఈ రోజు నుంచి డ్యూ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయింది, రేపటి నుంచి డ్యూ పీరియడ్ స్టార్ట్ అయింది. ఒక గ్రేస్ డే 1 డే ఇచ్చారనుకో, 1 డేని కన్సిడర్ చేసి ఇస్తాం, నెక్స్ట్ డే నుంచి కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో 3 డేస్ అంటే డ్యూ డేట్ తర్వాత, ఐ మీన్ ఇన్వాయిస్ తర్వాత 3 డేస్ తర్వాత అప్పుడు కన్సిడర్ చేస్తుంది డన్నింగ్ లెటర్ పంపించడానికి. ఓకే, స్టాండర్డ్ డన్నింగ్, ట్రాన్సాక్షన్ డన్నింగ్, యూ కెన్ జస్ట్ యాక్టివేట్ దిస్ వన్. Okay, this is important. Get a reference Dunning procedure for test, give the same thing, DPTE. Okay, press enter. Just ignore the message here, press enter. So go to the Dunning levels. ఇక్కడ మనం చెప్తాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ డన్నింగ్ లెటర్ ఎప్పుడు రిలీజ్ చేద్దాం, ఆఫ్టర్ 3 డేస్. సెకండ్ డన్నింగ్ లెటర్ 6 డేస్ తర్వాత, 9 డేస్ తర్వాత, 12 డేస్ తర్వాత, లేదు 10 డేస్ తర్వాత, 20 డేస్, 30 డేస్, ఆఫ్టర్ 2 months. It depends upon the client requirement, days in arrears. Okay, always done. I want to print. We'll see whether it works in the demo server or not. Training server లో వర్క్ చేస్తుందో లేదో చూద్దాం ఒకసారి. Okay, don't activate anything. Charges. So along with the letter I want to claim some charges also with the customer. 1, 2, third dunning letter, fourth dunning letter, dunning charge. So 10 rupees I want to charge, 10 rupees, or I can charge 20 rupees. Okay, so either you can give the percentage or you can give the amount. Okay, but I'm just giving the dunning charge 10, 10, 20, 20. Click on dunning text here. What the company code is? TELU. Press enter. So ikkada new company code TELU. So TELU వచ్చేసింది. Dunning by dunning area, we have not defined any dunning area, don't activate this one. Separate notice per dunning level, yes, I want separate notice per dunning level. Activate this one. Click on save data. So back, I think I have not received any message. Now I'm just seeing the message. So we define dunning text. So this is what you already defined. Dunning text again. System is expecting form names here. Fourth dunning level. This is a dunning level. Yes, dunning level. This is fine. Form. So F150 underscore DUNN underscore 01 is the dunning form, sir. Is standard ఇది. సో యూజువల్లీ రియల్ టైంలో ఏం చేస్తాం, ఇది మనం టెక్నికల్ టీమ్కి ఇచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళతో డెవలప్ చేయించుకుంటాం. డెఫినెట్లీ మీకు మీకు ప్రింటెడ్ ఫామ్లో రావాలి కదా, కంపెనీ కోడ్, కంపెనీ నేమ్ డీటెయిల్స్, అడ్రస్ డీటెయిల్స్, తర్వాత ఫ్రమ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ రావాలి, రైట్, కస్టమర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ రావాలి. సో ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్. బట్ సో రెండు ఇలా ఇచ్చాడు స్టాండర్డ్. సో ఇది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, బట్ ఇట్స్ ఫైన్. విల్ సెండ్. We have one more configuration settings on the print. Click on save. సేవ్. మినిమం అమౌంట్ ఇక్కడ ప్రతిసారి మనకి మినిమం అమౌంట్ ఉంటుంది. మినిమం అమౌంట్ దేనికి, ఒకవేళ మీరు ఒక పర్టికులర్ అమౌంట్ తర్వాతనే ఇన్వాయిస్ ఉందనుకోండి, ఓపెన్ ఐటమ్ 1000 రూపీస్ తర్వాత ఉంటేనే అప్పుడు డన్నింగ్ లెటర్ పంపిస్తుంది మినిమం అమౌంట్ ఫస్ట్ డన్నింగ్. సో యూ కెన్ డిఫైన్ ద డన్నింగ్ మినిమం అమౌంట్స్ యాజ్ వెల్. సో వీ హ్యావ్ డిఫైన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది సార్ ఇక్కడ. తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు. ప్రింట్అవుట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ప్రింట్అవుట్లో assign dunning forms. We already assigned, but this is something special. I mean, what do you say? Clear details on the print form. So we defined Telu company, DPT. Select your DPT. Click on the first forms for normal dunning procedure. Company code is Telu. Continue. So ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ ఫోర్త్ రాలేదు. ఓకే, సో న్యూ ఎంట్రీస్. సో ఇక్కడ నేను ఫోర్త్ కూడా డిఫైన్ చేస్తాను. F150 underscore 02. Press enter. Click on save. So if I click back, I can see 4 entries exist now. So డన్నింగ్ లెవెల్ ఫార్మ్స్ రియల్ టైంలో మీరు డిస్క్రిప్షన్ క్లయింట్ ఇస్తుంది ఎలా డన్నింగ్, ఎందుకంటే వాళ్ళ కస్టమర్స్కి ఎలా మెసేజ్ వెళ్తే బాగుంటుందని వాళ్ళు ఇస్తారు మనకి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ డన్ సార్.
Come back to the Dunning procedure again. Save, continue. సో డన్నింగ్ ప్రొసీజర్, డిఫైన్ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్లో మనం డిపిటీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ పైన ఇక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. కంపెనీ కోడ్ డేటా ఇవ్వండి. ఇక్కడ కంపెనీ కోడ్ డేటా ఇచ్చేసి పొజిషన్కి వెళ్ళేసి ప్రెస్ ఎంటర్ డిపి డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ టెల్. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ లేదు, న్యూ ఎంట్రీస్ కొట్టండి. సో కంపెనీ కోడ్, మన కంపెనీ కోడ్ ఏంటి, టెల్. డన్నింగ్ ఏరియా ఉంటే డన్నింగ్ ఏరియా యాక్టివేట్ చేయండి. డన్నింగ్ లెవెల్ యాక్టివేట్ చేస్తున్నాను. కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి టెల్ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి డన్నింగ్ కంపెనీ కోడ్ టెల్. ఓకే, సో ఇది సార్ట్ చేస్తుంది, డేటాని సార్ట్ చేస్తుంది, లెవెల్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 2 అలా స్టాండర్డ్ సార్టింగ్. జస్ట్ గివ్ ద సేమ్ థింగ్, స్టాండర్డ్ ప్రోగ్రామ్స్, స్టాండర్డ్ సార్టింగ్. Click on save, press enter. So we already have this entry, no need to define. Okay, so but the data is wrong. Position, press enter, టెల్. సో ఇక్కడ ఉంది, ఆల్రెడీ ఉంది, మనం డిఫైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాను అంటే ఇక్కడ రాంగ్, ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ స్టాండర్డ్ కంపెనీ కోడ్ అసైన్ అవుతుంది, ఇక్కడ మనం అసైన్ చేసుకోవాలి. దట్స్ ద రీజన్ ఐ కేమ్ హియర్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్, ప్రెస్ ఎంటర్, ప్రెస్ ఎంటర్. Okay, so just make sure that your company code is assigned to the your company code for the running and activating, and your reference company's code tell you. Just ignore the messages. So we have defined dunning procedure, we have defined the print form, sir. Okay, now next step is /o bp. On a bp and customer master bp. So go back to the easy access accounting, financial accounting, accounts receivable dot master records, FD02 change. టెల్ కస్టమర్ చూద్దాం ఎవరున్నారు. రోజర్స్ సార్, ఇది రోజర్స్. కంటిన్యూ. నా ఇక్కడ మీకు కరస్పాండెన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత స్పెసిఫిక్ కరస్పాండెన్స్ ట్యాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ వస్తుంది చూడండి, డన్నింగ్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ డన్నింగ్ బ్లాక్ ఉంది. సో కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ డిఫైన్ చేసాం కదా, యూ హ్యావ్ టు యాక్టివేట్ డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ ఫర్ యువర్ కంపెనీ కోడ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. Okay, go back to the path again. So we created dunning procedure, we assigned the print forms also, we have assigned dunning procedure to customer master. Now do we have any entries, sir, sending dunning letters to the customer Rogers? ఏమైనా ఐటమ్స్ ఉన్నాయా? ఓపెన్ ఐటమ్స్, FBL 5N కస్టమర్ ఐటమ్స్ ఉన్నామో చూద్దాం ఫస్ట్. ఇది లేకపోతే మనం డన్నింగ్ లెటర్స్ ఎవరికి పంపిస్తాం? ఉన్నాయి సార్, 1 lakh ఉంది, 805. మనం నిన్ననే ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. 1 lakh ఉంది, 805 ఉంది. సో డెఫినెట్లీ దట్ టు బిగినింగ్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. సో let us try to send dunning letters. It's more than 90 days అవుతుంది, right? We'll see. Now executing program, dunning program. I hope it will work. Accounting, financial accounting, accounts receivable. Sir, see the path, sir. Okay, accounting, financial accounting, accounts receivable, periodic processing. Okay, under periodic processing, second transaction dunning F150. Now you also, what is today's date? 20.06.2025. Identification TE01. I'm just, it's an identification. Click on parameter. So dunning date, I'm giving today's date as dunning date. Posting, posted up to, it's okay till today's. So it will consider all open invoices. Company code tell you. Now customer, yes, we need to set the customer, for which customers you are running this dunning program.
press enter, Rogers. Okay, so this is fine. Free selection, just ignore this tab. Additional log, yes, again, customer here. So ఇక్కడ additional log why we are selecting is, sir, so in case if you are seeing any errors, then you can see the errors under additional log. If you don't select additional log here, then it is very difficult, right, to resolving your errors. So you have to click on save. I got this message. So parameters were maintained. Okay, we have entered some basic parameters from, I mean, what is your dunning date, up to which documents you want to consider, what is your customer. That's it. Now click on schedule. Now we are scheduling the program. It's not working, huh? Yeah, just give the printer name LP01, standard printer name it is. Click on continue. So click start immediately. Click dispatch. So system updated. Dunning selection scheduled. Dunning selection is completed. One dunning note is generated, of which one are to be sent. This is fine. The initial dunning selection is completed. So dunning printout is required. Before completing the dunning printout process, you can select sample printout. If you want to see print page, you can see the print page, whether it is, if you are able to see the print form or not. LP01. సో ఇక్కడ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ ఇక్కడ కస్టమర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు తెలిసిపోతుంది మన ఫామ్ అంతా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అనేది. హియర్ క్లిక్ ఆన్, ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. డిస్ప్లే, క్లిక్ ఆన్ డిస్ప్లే. యప్ సార్, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్. కంపెనీ రోజెస్, ఫస్ట్ డన్నింగ్ నోటీస్, శాంపుల్ ప్రింట్అవుట్, డీటెయిల్స్ అన్నీ వచ్చినాయి. ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ చదవండి. ద ఇన్వాయిసెస్ లిస్టెడ్ బిలో ఆర్ డ్యూ ఫర్ పేమెంట్. If you have paid the amount due to in the intervening period, please disregard this letter. మీ రెండు ఇన్వాయిసెస్ వచ్చేసాయి. డన్నింగ్ ఛార్జ్ 10 రూపీస్ ఇచ్చాం కదా, 10 రూపీస్ వచ్చేసింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైన్. కమ్ బ్యాక్. సో it's giving a message also, sample dunning print, it's displayed successfully. So we have not done any mistakes then, correct. Dunning printout. ఇప్పుడు నేను ఫైనల్ కంప్లీట్ చేసేస్తున్నాను స్టెప్ని. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ప్రింట్. సో ప్రెస్ ఎంటర్ కంటిన్యూస్లీ. So dunning run completed with printed with generated selection. This is your dunning program execution, sir. Okay, if you want to see before dunning printout, you can see the dunning list. సో ఇక్కడ మన రెండు ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి. మన ఇన్వాయిస్ నంబర్, మన ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్ చేసిన నంబర్, రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో వన్ ఇస్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్, ఎస్టర్డే ఇంట్రెస్ట్ ఛార్జ్. సో ఇక్కడ డన్నింగ్ లెవెల్ కూడా అప్డేట్ అయింది. బట్ నెక్స్ట్ టైం రేపు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారనుకో, అప్పుడు 2 అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ క్లియర్, ఐ హోప్. Yep, so this is all about dunning, sir. I thought I will get some errors. Yep. Yep, slash O SPRO IMG financial accounting, accounts receivable, accounts payable, బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. చూడండి ఇక్కడ ఏఆర్ఏపి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ట్యాబ్ కింద ఉంది అంటే అన్ని మొత్తం మనకి బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయని అన్నిటికి వర్తిస్తుంది, రైట్, రెండింటికి వర్తిస్తుంది. సో ఇక్కడ డన్నింగ్, బేసిక్ సెట్టింగ్స్ ఫర్ డన్నింగ్. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ కంపెనీ కోడ్స్, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్ డేస్, ఒక కంపెనీ కోడ్లో 5 days తర్వాత ఫస్ట్ డన్నింగ్ లెటర్ కావాలి, వేరే కంపెనీ కోడ్లో 10 days తర్వాత కావాలి ఫస్ట్ డన్నింగ్ నోటీస్. ఇన్ దట్ కేస్ యూ ఆర్ డిఫైనింగ్ different డన్నింగ్ ప్రొసీజర్స్, ఓకే, ఆర్ డిఫరెంట్ డన్నింగ్ ఏరియాస్. డన్నింగ్ కీస్ యూ ఆర్ రిస్ట్రిక్టింగ్ డన్నింగ్ నోటీస్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ డన్నింగ్ కీ, వేర్ డన్నింగ్ కీ is assigned in your customer master. Okay, dunning block, of course, if you don't want to calculate dunning, then you can just block the dunning procedure. You are giving all the parameters here. సో ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఏమి ఇస్తున్నాం మనం, ఇంటర్వెల్ ఇన్ డేస్ అంటే హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూ వాంట్ టు రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. ఎనీహౌ ఇక్కడ మనకి లెవెల్స్ వచ్చేసి 3 అలా ఇచ్చాం, 3 days వరకు అయితే రన్ చేయం, రైట్. సో డన్నింగ్ ఇంటర్వెల్ డేస్, సో హౌ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూ ఆర్ రన్నింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్. Number of dunning levels in SAP, maximum dunning levels are 9.
but here we are defined as 4. Grace periods, sir, I'm telling which are very regularly used fields. Okay, grace periods. Grace periods, of course, 2 or 3 days usually generally will be given by the client. Okay, standard transaction dunning. Okay, ఇది యాక్టివేట్ చేసుకుంటాం, డన్నింగ్ లెవెల్స్కి వెళ్తాం. సో డన్నింగ్ లెవెల్స్ దిస్ ఇస్ అగైన్ ఇట్ ఇస్ అ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, మీరు క్లారిటీగా తీసుకోవాలి డీటెయిల్స్, ఏ డన్నింగ్ లెటర్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అనేది. సో ప్రింట్ పారామీటర్స్. ఓకే, చార్జెస్, ఎస్, ఎంత ఛార్జ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఈచ్ డన్నింగ్ లెటర్ వైస్ ఒకలా డిఫరెంట్ చార్జెస్ ఉంటాయి, ఇక్కడ డిఫరెంట్ చార్జెస్ రేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, డన్నింగ్ టెక్స్ట్. డన్నింగ్ టెక్స్ట్ అగైన్ దిస్ ఇస్ ఫార్మ్స్, ఎందుకంటే టెక్స్ట్ ఇక్కడే ఉంటుంది కదా సార్, లోపల టెక్స్టే కదా ఉండేది ఫార్మ్స్లో, ప్రింటెడ్ ఫార్మ్స్లో, అందుకే ఇక్కడ ఫార్మ్స్ ఉంది బ్యాక్. ఇది చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేసాం, దీంట్లోనే ఒక స్టెప్ చేసాం, పైన ఎన్విరాన్మెంట్లో కంపెనీ కోడ్ డేటాలో అసైన్ చేసాం లాస్ట్ డన్నింగ్ కంపెనీ కోడ్. ఓకే, అదొకటి అసైన్ చేసాం. ఇది చేసిన తర్వాత లాస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసాం, మన కస్టమర్ మాస్టర్కి డన్నింగ్ ప్రొసీజర్ అసైన్ చేసాం. సో గో బ్యాక్ టు ది కస్టమర్ మాస్టర్, ఇక్కడ చూద్దాం, ఒకసారి రిఫ్రెష్ చేసుకుందాం దీన్ని. ప్రెస్ ఎంటర్, గో టు ది కరెస్పాండెన్స్, సిస్టమ్ ఇక్కడ అప్డేట్ చేసింది చూడండి, రన్ చేసాం కదా ప్రోగ్రామ్ని, 1 లెవెల్తో అప్డేట్ చేసేసింది. ఇదే ప్రోగ్రామ్ మీరు రేపు అప్డేట్ చేస్తే, రేపు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే డన్నింగ్ లెవెల్ 2కి వెళ్ళిపోతుంది, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ 90 డేస్ దాటిపోయిన ఇన్వాయిసెస్, రైట్. రేపు ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, నెక్స్ట్ డే వెన్ వి రన్ డన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్, ఇట్ విల్ గెట్ అప్డేటెడ్ లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 తర్వాత లెవెల్ 4. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్, ఎస్, అంతే సార్, అంతే అంతే, అదే చేశాను నేను రియల్ టైంలో కూడా. అదే చెప్పాను కదా సార్, మనం ఒక కస్టమర్కి, నాకు విఐపి కస్టమర్ అనుకుంటే నాకు అవసరం లేదనుకుంటే నేను డన్నింగ్కి ఓన్లీ ఫస్ట్ 2 డన్నింగ్ నోటీసెస్ మాత్రమే వెళ్ళాలి, థర్డ్ ఫోర్త్ వెళ్ళదు. సో మ్యాక్సిమం డన్నింగ్ నోటీస్ ట్రిగర్ ఫర్ దట్ కస్టమర్ విల్ బి 2. సార్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్ ది డన్నింగ్ ప్రోగ్రామ్? డన్నింగ్కియా, డన్నింగ్కి, సో ఓకే దీన్నే ట్రై, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసేసాం, సెకండ్ టైం రన్ చేయడం కుదరదు కదా, సెకండ్ టైం మనం నెక్స్ట్ డే చేద్దాం. ఓకే, ఏం చేద్దామంటే ఇదే కస్టమర్కి, సో డన్నింగ్ కీ, వెరీ ఇస్ డన్నింగ్ కీ, చూద్దాం సార్ అది. ఓకే, నేను చూపిస్తాను మీకు. కంట్రోల్ స్టేటస్ ట్యాబ్లో ఆ ఫీల్డ్ కనబడట్లేదు మనకు, ఆ ఫీల్డ్ స్టేటస్, దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ హియర్. కంపెనీ కోడ్ డేటాకి వెళ్దాం. ఓకే సార్, చెక్ చేస్తాను, చెక్ చేసిన తర్వాత చూద్దాం. సో అంటే నేను బిజినెస్ పార్ట్నర్ మాస్టర్లో కనబడట్లేదు దానికి ఫీల్డ్, ఒకసారి చెక్ చేస్తాను, నేను కూడా రీకన్ఫర్మ్ చేస్తాను.